मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ॐ नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we have a very special program. We have a Diksharthi, Nishaben Kapashi. Her intriguing story, she is going to tell you in her own words. But before that, it intrigues me to see all our life we have been following Jain Dharma. But where is our spiritual journey going? And how a young person suddenly takes a turn from a very lavish, very comfortable life towards the life of spirituality. It's very interesting and very inspiring. Please hear Nishaben's story. I hope we learned something from her and we also progress in our spiritual journey. So here is the program. Most of you know who I am, where I come from, and how I came about making this decision in my life. But I think most of you have met me before, and previously આપણે જે સ્વાધ્યાય રાખેલો છે એમાં ઘણા બધા અહીંયાથી પધાર્યા છે. એટલે ત્યારે મેં ઘણી વાર કીધેલું છે કે મારું બેકગ્રાઉન્ડ તે છતાં શોર્ટમાં હું હમણાં કહું છું. I'm repeating it. So I hope those who have heard it don't get bored. I'm sorry, but there are a lot of new people here, and આમાંથી ઘણા બધા મારા ઉપકારીઓ છે. કેમ કે મારી શરૂઆત અમેરિકામાં આસ જૈન સેન્ટરમાંથી જ થઈ છે. And a lot of, at that time I was living by myself in Manhattan, and my parents were not staying with me. And અહીંયા બધી બહેનોએ મને દીકરી તરીકે જ સાચવી છે. જ્યારે હું પહેલાં આવતી હતી અહીંયા, જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ I've come to this Jain center, I honestly didn't have much knowledge, but the encouragement, support and love that I have received from everyone in this Jain center, I'm not going to take names just in the fear that I might miss out someone, but all of you all know who I am talking about. તમે બધા જાણો જ છો કે કોની વાત કરું છું, અને તમે બધાએ મને ખૂબ જ દીકરીની જેમ જાળવવી છે, સાચવી છે, એટલો બધો મને વાત્સલ્ય આપ્યું છે કે મને વારંવાર અહીંયા આવવાનું મન થયું છે. જે રીતે મને કંઈ આવડતું નહોતું તો પણ મને એવું કોઈ દી ફીલ નથી થવા દીધું કે યુ ડોન્ટ નો એનીથિંગ, વોટ આર યુ ડુઈંગ. અને હું ખાસ બધાને નમન કરું છું, બધાના ઉપકારોને યાદ કરીને બધાના ખૂબ થેન્ક યુ, ધન્યવાદ કહું છું કે આપ લોકો જો મારા જીવનમાં ન હોત તો ચોક્કસ હું અહીંયા સુધી ન જ પહોંચી શકત. The reason why I am here today, and the reason why I have total faith and conviction that what I'm doing is absolutely the only path to happiness is because of my gurus. And had I not met these amazing gurus in my life, I know for a fact that I wouldn't be here today. Acharya Dev Srimad Vijay Kirtiya Sri Swaji Maharaj Sahib, I have known him as mentioned before. He has been a family guru since the past 15 years. And because of that, as a child, my parents have on and off taken me to hear his vyakhyans or just generally એમને વંદન કરવા માટે લઈ જાય. And just being in his presence has just always blown me away every time. Just his aura, his peace, his calm, his compassion, his kindness, it's just blown me. It's completely swept me off my feet every time I've met him. Recently I met a child
who very beautifully described how he felt when he met Acharya Dev for the first time, and what he said was, "I saw rainbows in his eyes." Those were exactly the child's words, and I found that so touching and so beautiful that such a young innocent child, I mean, he obviously speaks from his heart. And just meeting this personality, Acharya Dev Srimad Vijay Kityasri might have at a very young age, has completely always changed me. I mean, just meeting him when I was at a young, impressionable age, when usually we are so influenced by, classes and school and extracurricular activities, and in the midst of all that, I met him. And just knowing that someone like this actually exists on this planet has always made me aspire to somehow look for more in life. Not just be content with academic success or, success in sports or art or things like that. But just being in his presence, knowing that he exists, always has made me want to be a better person, and has sort of ignited this kind of faith and curiosity in me that something else beyond this world I'm living in exists, and something like pure peace and joy does exist, because I'm seeing it here on this person's face and I'm experiencing it being in his presence. So meeting him at a young age has always been a big source of inspiration for me. It's always challenged me and pushed me to think beyond just the material world we live in. Of course, somehow I never acted on this feeling until much later on in my life, which is about 5 years back. And so having all these really beautiful experiences as a child has given me that character and values and morals growing up. And of course the environment in our house, Monafi, her parents are my father's kaka, and just the whole family and the values that our family has, and just the respect and the respect and kindness that we are taught, just seeing the people around us has been a big part of my childhood. And then as I entered college, I did my college in Bombay. I went to J.B. Beckett School in Mumbai until the 10th standard, and then I went to Jai Hind College for 11th and 12th. And at that point there was a big fad amongst all of us, everyone wanted to go to America to study. And a lot of my friends were doing that. My brother had done that a few years before. And so I was very much of the opinion that I want to go abroad and continue my education. And I was just basically doing it. I don't think I necessarily, I don't know, I really even don't know why I wanted it. It was more like, oh, everyone's doing it, so I want to do it, or it's the cool thing to do, or something like that. And so I applied. I wanted to study fashion design, so I applied to FIT, Fashion Institute of Technology, New York, and then I went on to study there. I studied for 1 year in Florence and then 3 years in New York. And then I graduated though in fashion merchandising, and I went on to work at J. Crew. I'm sure everyone here knows J. Crew. And I worked as a fashion merchandiser and planning analyst for 2 years. And during the course of my time at J. Crew, that's basically when I started questioning the purpose of my life, and what is it that I hope to gain at the end of my life, and what is it that would give me meaning in my life. And also, of course, I slowly started realizing that I was being controlled by society and society's norms. And basically, I was pretty much always constantly conscious of what people think of me, and kind of sort of living my life just to please people and to get appreciation and attention from people. And slowly I started realizing that I'm being too controlled by the outside world, that my source of happiness is completely dependent on other people and other objects, and I really had no independent sense of happiness. I was totally dependent on the attention I received, or the relationships I had, or the objects I owned, or the way I looked to give me that sense of confidence or happiness. And slowly I didn't like that. I didn't like that I was so dependent on all these external things to make me feel happy, or make me feel fulfilled, or make me feel, complete.
And I started questioning about life and the purpose. And at that point, I met a few friends who used to come to the Queen's Temple on every Sunday. And that's when I met Sushnita Bin and the Jiva group, as he mentioned. And somehow, as I mentioned, that Sushnita Bin always spoke with such passion and conviction. And one sentence she always repeated was, "You are a soul, you are not this body." She used to constantly say this in every of her svadhyayas, that you are a soul, you are not this body, you are a soul, you are not this body. And just the conviction and passion which she said it with really hit me and really got me thinking that who is it that I truly am and who am I living my life for? And if honestly I am a soul and I am not this body, then basically every minute of my day and every energy of my body is currently being used only towards the upkeep of the body, or it's only being used towards external things, acquiring external things, acquiring name and fame, or acquiring clothes, or acquiring money, or acquiring all these external things. And I wasn't at all connected with who I truly was, which was a soul. And until recently, until I met Sushnita Bin, I didn't even really even question who am I, where have I come from, where am I going. And slowly as I started learning about the philosophy of Jain Dharam, all these questions came up to me કે ખરેખર હું કોણ છું અને ખરેખર જો હું આત્મા જ છું તો પછી આત્માનું સુખ ક્યાં છે અને આત્માની દ્રષ્ટિ લઈને હું કેટલો સમય મારો કાઢું છું, આત્મા માટે હું શું કરું છું, આખો દિવસ મારો શરીર માટે અથવા કોઈ વ્યક્તિ માટે કે વ્યક્તિ પાછળ કે પૈસો પાછળ કે રૂપ રંગ પાછળ કે કપડા પાછળ જ જાય છે કે લોકો મારી માટે શું કહે છે કે બહારની દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે, એ જ મારા મન પર સતત હતું કે આત્મા જેવી વસ્તુ છે એવું ભાન પણ નહોતું. અને જ્યારે મને ખબર પડી ત્યારે મને એટલી આમ એક જાતની શાંતિ અનુભવમાં આવી કે ખરેખર જો હું આત્મા છું તો પછી મારું અને આત્માનું સુખ પોતાનામાં જ છે, તો પછી બહારની દુનિયામાં જે થાય તે થાય કે મારું શરીર જેવું લાગે તેવું લાગે કે મારા કપડાં જેવાય તેવા હોય, એ ખરેખર મારું સુખ એના ઉપર આધીન નથી કે મારું સુખ એ વસ્તુમાંથી મને કોઈ દી મળશે જ નહીં. એટલે એવી એકદમ મને દ્રઢ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ કે જો મારે ખરેખર સુખી થવું હોય તો મારે આત્મા શું છે, આત્માનો અનુભવ કરવા માટે પુરુષાર્થ કરવો જ પડશે. અને આ તીવ્ર શ્રદ્ધા મને એકદમ મનમાં બેસી ગઈ. અને એ જ સમયે જે હું જોબ કરતી હતી એમાં મને ખરેખર થવા લાગ્યું કે જે હું ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરું છું એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે લોકોને એવું ભાન કરાવે છે કે તમે આવા કપડાં પહેરો એટલે તમે કંઈક છો અને આવા કપડાં ન પહેરો એટલે તમે કંઈક ઓછા છો. અને મને આ લાગ્યું કે આવી જે ઇન્ડસ્ટ્રીની ફિલોસોફી છે, that industry which basically functions on the fact that clothes define you or you are your clothes, or your sense of self-worth is dependent on the clothes you wear, or basically people are trying to find happiness in a piece of fabric, I found that completely superficial and ridiculous. And I was like, there's no way I can be part of such an industry, such a way of thinking. I am basically depreciating as a person. My mind is becoming of low and low quality. If I have this kind of thought process, it's just such a superficial way of thinking and such a superficial, and I just felt like, I mean, what am I part of? I cannot be part of such an industry and such a way of thinking. And વિચાર આવતો મને થયું કે ના મારે આ ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરવો જ નથી. I don't want to work anymore in the fashion industry. And also at work I had to deal with some leather clothes, like leather. I mean, my job role kind of made me decide that which designs went to which stores. Chekru has about 300 stores across the country, so I had to decide that the high-end leather goods, which stores carry them and things like that. And at that point, it really touched me that how can I even deal with something so cruel? The way leather is made, how can I be so selfish to not care about what other souls are going through, the pain and suffering that is caused on other souls? How can I be party to such a cruel act?
and how can I be the નિમિત્ત કે આ કપડાં કોઈ આને જોઈને એ રાગ કરે, એના ઉપર આકર્ષિત થાય અને એ પોતાની માટે ખરીદે અને પછી એ ભ્રમ પોષે કે મેં જાણે કે બહુ સરસ વસ્તુ લીધી છે અને એ પહેરતા એને થાય કે હું કંઈક છું. આ બધા ભ્રમોનું નિમિત્ત મારે નહોતું બનવું. અને જે જીવો આટલા દુઃખી થાય છે, આટલા સફર થાય છે, જે ગાયો અને જેનાથી હોર્सेस એક્સેટ્રા from which the people obtain leather, I did not want to be party to such a cruel act. So at that point I just decided that I cannot at all do this job anymore. And secondly, basically મારો બધો સમય, મોટા ભાગનો, at least 70% of my waking time was being used for my job. I wake up in the morning, I go to work, I sit in front of a computer, I do whatever I have to do, come home, go to sleep, and that's how most of my time was being utilized. And I found it a completely meaningless act. I felt like I'm not gaining anything, I'm not growing. આનાથી મારો બુદ્ધિનો વિકાસ કે મારા મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી મારા આત્માનો વિકાસ તો બિલકુલ હું કરી નથી શકતી. ઉલટું આ કમ્પ્યુટરની સામે બેસીને મારો કેટલો સમય વેડફું છું, મારું મગજ એટલું ખાલી થાય છે, એટલું હું નિર્વિચારક બનું છું અને મારો જાણે કે જે ખરેખર વસ્તુ હું છું આત્મા તરીકે, એની સાથે તો મારું જોડાણ, એનો વિચાર તો મને કરવાનો સમય જ નથી મળતો. એ આત્માના ગુણોને કેળવવાની રુચિ પણ ઘટતી જાય છે જ્યારે હું એવા વાતાવરણમાં મારા મોટા ભાગનો સમય વેડફું છું. So all those things combined, I decided to quit my job. And my brother, who also works in the finance industry, he himself, I mean at that point અમારા પરિવારમાં ઘણા બધા ધર્મના સંસ્કારો હતા, તો પણ અમે એટલા બધા ધર્મિષ્ઠ નહોતા કે અમે આખું આમ જાણે કે ધર્મ માટે જ જીવીએ છીએ એવું અમારી સોચ નહોતી. પણ અને જ્યારે મારે જોબ છોડવો તો અને માત્ર મારો બધો સમય ધર્મ માટે જ, એટલે કે આત્માની ખોજમાં અને પરમાત્માને સમજવામાં જ મારો સમય કાઢવો હતો, ત્યારે મારા મમ્મી પપ્પાને થોડીક ચિંતા થઈ કે આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ થ્રુ અ ફેઝ and this is all just like a temporary thing, and they were just worried that when I leave everything and then I want to come back and return to my own life, it will be very difficult for me to again come back, find a job. So they were a bit worried at that point. But my brother, who himself necessarily wasn't religious or spiritual or any of that, but he gave me such amazing support in making this decision of quitting my job. He really helped me convince my parents that, you know, and my brother just felt that this is what she wants to do, this is a once in a lifetime, આવી કોઈની રુચિ પણ થાય છે, just let her do it, she found a job once, she'll find it again. And he really supported me, and then I quit my job, and then for a few months I was trying to study in America only with the help of everyone out here. પણ એમાં મને પૂરેપૂરો સંતોષ નહોતો થતો. અને નાનપણમાં જે કીર્તિય શ્રી સ્વજી માનસામનો મારો જે આચાર્યદેવ શ્રીમંદિર કીર્તિય શ્રી સ્વજી માનસામનો જે મારો નાનપણનો પરિચય હતો, એ બધી મેમરીઝ મને પાછી આવવા લાગી કે આવા એક જબરજસ્ત કોટીના મહાત્માઓ વિદ્યમાન છે હમણાં આ કાળમાં, તો મારે એમને મળવું છે અને મારે ઇન્ડિયા જવું છે. તો મારા માતા પિતાએ મને ઇન્ડિયા લઈ ગયા અને એમની પાસે લઈ ગયા. એમની સાથે હું બેઠી અને ત્યારે એમને પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી શ્રી પ્રશમિતા શ્રીજી માનસાનું નામ આપ્યું અને એમને એમની સાથે ત્યારે એમની નજીકના ઉપાશ્રયમાં જ બિરાજમાન હતા સાધ્વીજી પ્રશમિતા શ્રીજી માનસાહેબ. તો એમને અમારો પરિચય કરાવ્યો અને પછી હું એમની પાસે એક દિવસ ગઈ શીખવા માટે કે જાણવા માટે કે મારા બધા પ્રશ્નો લઈને હું એમની પાસે ગઈ. And just meeting her and seeing her for who she was completely blew my mind away. She is a guru to more than 65 shishyas, disciples, and often we all see that even with just 4 members in the family or 5 members in the family, it is impossible to keep your cool and to kind of be calm from within. But she is one person that no matter how many people are constantly around her
and constantly like asking her things or whatever issues come up in her life or એના શિષ્યના જીવનમાં જે કંઈ પણ જો થાય કે someone insults her, someone doesn't listen to her, but she has reached such a level of spiritual experience. I don't know, આત્માનો અનુભવ એમને કર્યો જ હશે કે એવી ક્ષમતામાં એ રહી શકે છે કે કોઈના પ્રત્યે દુર્ભાવ દ્વેષ કોઈ દિવસ નહીં, બધાને એટલો જ રિસ્પેક્ટથી અને એટલા જ બહુમાન, એટલે એમના મનમાં ભલે એમને કોઈનો દોષ પણ દેખાય તો એમને વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈ દી દુર્ભાવ તો થાય જ નહીં, પણ એમને એ વ્યક્તિમાં શું સારું છે, I mean just her maturity, her wisdom, her calmness, એમની જે ક્ષમતા છે સમજણ છે, just seeing the way she conducts herself, the way she deals with people, and yet despite living in the middle of probably 100-200 people, how she is still so connected with her own self and her own atma, and she is still so connected with her purpose in life. કે આપણે તો થોડુંક પણ કાંઈ આગળ પાછું આપણા જીવનમાં થાય તો તરત આત્મા મોક્ષ શું ભગવાન શું આત્મા શું ઇટ્સ ઓલ આઉટ ઓફ ધ વિન્ડો. આપણે એ પરિસ્થિતિમાં જેટલા ખોવાઈ જઈએ છે, પણ એમની જે લક્ષ્ય માટેની જે લાઈક ગોલ્સ આય કે કોન્સ્ટન્ટલી એમના મનમાં એ જ છે કે મારે આત્માનો અનુભવ કરવો જ છે અને મારે પરમાત્માની ભક્તિ કરવી છે, મારે પોતે પરમાત્મા એક દિવસ પરમાત્માના ગુણોથી જે સતત ભાવિત રહ્યા કરે છે, એમની એ આમ ઊંચી આમ કોટીની સાધના જોઈને કે ભલે શરીરમાં પણ રોગો હોય, માથું દુખતું હોય, 10 જણ એમના માથે ઊભા હોય તો પણ એમની જે ક્ષમતા ભાવ, એમની જે મેચ્યોરિટી, જે વિઝડમ વિવેકથી લોકોને જવાબ આપે, લોકોને સંતોષ આપે, it just really inspired me કે if anything is worth achieving in life, it is to become like her. So here was the story of Nishaben. I hope we all enjoyed the thing and we learned something. We are Atma. This body is not ours. This is just for this life. Atma continues, and we should really stay in the awareness of this fact. We should ask for the strength from God Almighty. Here is something that Sadhviji is telling us. Let's hear that. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना. हाँ, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. मन का विश्वास कमजोर होना. मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्. એ દાદા મુકલડું બતાવો, તારા દર્શન કરવા આવ્યો. દાદા મુકલડું બતાવો,
તારા દર્શન કરવા આવ્યો તારી મૂરત જોઈ મનોહાર રે મારા મનડામાં રૂમ ઝૂમ થાય રે એ દાદા મુખલડું બતાવો તારા દર્શન કરવા આવ્યો તારી મૂરત જોઈ મનોહાર રે મારા મનડામાં રૂમ ઝૂમ થાય રે એ મંદિર શોભે છે ભારી એ ગુણ લાગાવે નર નારી તારી ધજાઓ ગગનમાં લહેરાય રે એ મારા મનડામાં રૂમ ઝૂમ થાય રે I hope you enjoyed today's program, and I also hope that you learned something today very important. I hope God gives you strength to progress in your spiritual journey. Please write to us at mangalamshow@gmail.com and visit our website www.mangalamshow.com. We'll come back again with more inspiring and entertaining programs as usual, same time, same place. Until then, Jai Jinendra.